Tega mate te o te wikange wahinga koro mo te rata tukuno tātou manuhiri whai mai a koro koutou.
Pere taku pere ki te taira whiti kia hina matioro. He kui e tenei anoa hau gai te kimia ka gai te wawaua ka i roto i te ururoa. Kia hoka taku ata, kia wiro iho te ihihi o te rā i te tau o taku ate. Ka papawiritia hau e te ngaunga o te mātātā. He kui e tahuri mai o taringa ki te wakarongo ake ki te tangi a te manu nei a te tui. Tui. Harama. Haramai ngā toki. Haumi e. Hui e i taiki e. Ka tira. Ka tautoko ka. Nā noi tukuna mai tēnei rangi a tāhua. Ki runga ki a tātou ki tēnei o ngā kaupapa whakaharahara. Nō reira ka mihi atu kia e. Ka mutu. Ki o tātou mate. Pe tēnei kaupapa tonu. Rātau kia rātau. I mate mai rā. I ki tā wāhi rāno. Hanei. Koutou kia koutou. Ko kore pia koutou kei te korora haina mana ke koutou ming fu. Koe nora mimihi tonu ka tika kia rātau. Rātau e pare kura nei rātau. Mā wai, mā tātau katoa, heitaka hitaka mai. Kia rātau. Rātau katoa atu. Hau ngā no ko te whānau tonu tēnei e pare kura nei. Nō reira rātau kia rātau. E mihi kā tika te aroha nui kia rātau. Nō reira iaku pāpā, iaku kōka. Koutou kia koutou. Haere rā, e moi. Kā tira ko rātau, heke mai tonu kia tātau. O tira koutou ngā pāpā hioki o ramai. Heke mai tonu ki warātau whānau. Nei tātou kua hui mai nei tēnei rā. Aha kua rā. Ko te hunga morehu tēnā. Te kāti. Ko tāku nei. Ki te kaupapa, e whakawāwāhi nei ngā kaupapa. Ko tāku noho, kia umai rā koutou ki runga i tēnei o tō tātou whenua. O te whanau aiwi, ko whataupoko, e nei rā tātou e tau nei tūranganui a kiwa. O tira te tairāwhiti, tātou, haere mai, tēnā koutou, tēnā tātou katoa. Rauri, nei te mimi a pāo. Tāua, tātou, kahawai ki te kahawai. Oa nora tēnei mihi atu nei, nei ki ngā hoia, o tira ki ngā whaia. Nā rātau tunu i poi wā tātou pāpā. Ko kore rā rātau e ware e tahiwa.
No rere o tātou koha kei te mihi atu kia rātou, kia tātou. Tātou nā waihotanga ke rātou mā. Tēnā koutou huri noa, tēnā tātou katoa. Ko te moana e tangi atu nei kia koutou. Me o te mai ki paritu. Rātou katoa mā, ngā poi, ngā tama, i wehe atu ki te pakanga nui. Ko rātou anō hoki i tai atu, pakari ana te tinana, hāngai ana te tū, kakaru ana ngā whatu. Me te ihi hoki i roto i a rātou, i tai atu rātou ki te pakanga, ki te mura o te ahi. Rātou katoa mā i tai atu ki taua pakanga kei te whakamaumarahia i tēnei wā, pēnei a kouta e mau mo tonu mai. Rokohanga, kamu pēnei si o tēnei taha, me ki ngā kamu pēnei katoa awaru. Me ko ngā me ki me ngā āpia hoki o kamu pene i. Ara, whakapiri mai, whakatata mai ki a mātou o kamu pene si ngā kaupoi o tēnei taha kei te mihi atu ki a koutou i tēnei wā haramai. Me mihi atu ki a rātou katoa mā kua wehe. Pohe e tonu kei te haramai tērā tino kraua. Hāngai atu etahi ona oku kōrero nei moana. A Bomb, a Rāpata, a Bob Gillies. Aha kua kairi konei ka noho tonu āia, hei konohi mō rātou mā o tātou nei pāpa i wehe atu i hingara wāhi, ngā me i tai mai, ana, koe atunu te mōrihu kraua, tikana me mihi atu ki āia. Aha kua kairi konei a tinana mai, me ki a wairua tonu mai, ka nawhe tonu tērā, hei whakamana tō tātou nei hui. Pāremata, haramai rā, aha ko tehe o ngā pāti, aha ko tehe taha tonu i roto i ngā mahi tōranga pū. E hika, orite tonu ana te kaupapa i tēnei rā. Me whakawā te era mahi a kawana, haramai ki konei, kia hāngai tonu ngā whatu, kia hāngai tonu ngā whakaro i tēnei kaupapa kei te whakanuia i tēnei rā, tēnā haramai koutou. Haramai koutou, te komiti whakahaere o te ngārimu, koutou mā e whiri nei ana ke puta mai ko enei ngā kaiwhiwhi i tēnei rangi. I hika, hihi ana te me ki te tinana i te whiwhitango enei o tātou nei mokopuna me ki. A rātou i hike tonu mai o tātou nei pāpa i tai rau ki rā wāhi. Ana, ko rātou. Ki te whakapaukaha, te whakaheke, wera Wai ka moeho, engari mā tātou tonu tērā, e ata whakaro hia, e poi hia, tērā pēr, ke puta pai ai o tātou nei tamariki i roto i ngā ao kei te heke mai, ana rātou ki te whiwhi ngā karahipi e tēnei wā. Engari haramai rā, haramai koutou katoa i tēnei rangi, heka aho ko mātou te whakarite te tū me ki, ngā mea o konei, ngā tapu o konei, ko tōku wāhi mai o te kauni hera kei te whāwhāutu i ka hea te take o tērā. Engari, koe ra tonu tō tātou nei ao tēnei wā, ma te pepa tonu, me te pene, me ki te tohu o te tangata, hei whakarite o tātou nei whakahaere. Tērā pē me whakahoki tonu tātou, ki ngā tikana, e tikana, hei whakahaere i a tātou. Engari, nau mai haramai i roto i tēnei tō tāo ao huri, tō tāo ao hau e tūnei i tēnei wā. Haramai rā, e rāwiri, tērā, ko mai tarakeha, te mahara tunu i tēnei wā. Huri haere i te katoatanga o Ngāti Prau, taino mai ki roto e te toka a tai au. Ana, hoki atu ki te paritū,
hoki atu mā ngā pai maunga o te ao parauri, ana heke atu ki ngā huka o te tai katoa tō tātou nei rohe o kamupene si me ki ka mihi ki a koe ka tika. Willi, me mihi atu ki a koe, ko koe tunu ka tū hei tohu, pēnei a te a ngāri umu tonu nei, ko koe tunu tērā e mauana tēnei toa, tēnei mea toa i runga i a koe, i runga te oma. Engari, ka kite tonu i a koe, tērā pē ka hoki tonu ngā mahara ki o mātou nei. Ko koe tonu te tohu au rātou ma, me ki, nui tonu ngā mō rātou, tērā pē hei whaitanga mō rātou. E hara mo te pakanga noiho, engari mo te tū o te tangata mena, he riri, he pakanga kei te haere, hika, mā te aha tātou, mena pēnā te ahua, me hikoe tonu tātou, me hikoe, me tū te ringa, pērā i o tātou nei pāpa i tai atu, kaere te kotahi o rātou i hoki whakamuri. Te whāwhātanga o rātou katoa mā ki te rārangi haere, ana ki te haina o rātou nei ingoa, ke tai atu rātou ki rā wāhi. Kaere te mōheo, hea te kaupapa o te rātaha. Engari ka tai me ki tamariki tonu ana, ka hoki tangata tonu mai. Engari ko rātou, hika, koutou o te pai, koutou ngā manuhiri tuārangi ko tai mai ki te tautoko o koutou nei tamariki, te kaupapa o tēnei rā. Tēnā koutou, kia ora tātou katoa. Whakarukia mai. Pesu atu kia kapara, ngā tira te inga ki ratora, mana whakaro ke runga rawa, hei arahi te ara e tika ai, whirina ki tātou katoa, kia kotahi rā, amara e tuno nei, au e Haere mai e ngā iwi, ki te huia roha e, o te moana nuia, ki wā e. Ki runga i te marae, o te moana. Mi haro ko te ngākau, i te honore nui, tēnei ranga mihi e tama. Kua maroro te tini, kua inga te mano o te moa na nuia ki wae. O te moa na nuia ki wae te take koe tai mai tātou i tēnei rangi, tēnā koutou, tēnā koutou. Kia ora tātou. Hala mai tonu rā, ngā manu hiri runga i te pokohau, te pāmalangai, te puehutanga mai. Ki te whare, kiwi e, ki ngā tangatoa o tēnei riri nui. Hoki mai, ki te wakainga.
Koe anō, e aku rahi. Ngā uri o te kamu penesi, wahaina mai, a A company, a B company, a D company, me headquarters. O tira te poari. E kāpehu nei, I te waiwai tapu ki roto I a tātou te minita, ia Erika. Nō reira e hine, nau mai, ki roto o te tangata whenua o tēnei whenua. Nā reira hala maira. Hala maira, kauea ngā āhuatanga katoa. O te kāwanatanga, o tira te poari. Ki roto I te iwi kāinga o te tairāwhiti, anei e taunei. I te āhuatanga o te tuku, karahepi, ki ngā uri, he koi ngā hinengaro, he koi ngā whatu manawa, he koi te ngākau, ki te haruru tapu ai runga te malai, he hui ngā tāngata hoki ngā whakaaro, no reira rātau kia rātau, tātau te hunga ora e tau nei, tēnā tātau, kia ora tātau katoa. Hoi anō, ka kite ia koe, Willi, ka hoki aku mahala, I te hui nui, a kamu penesi, mō hau, I runga, I tērā o malai, o te kahanui ātiki. Āhuari te taua hui, ari te mea. Kau, he tohu no te toa, engari he taumaha te waha. He taumaha te waha. Nā reira, mātau o tēnei moka, koutou o tērā moka, tātātau mahi e āwhina I a koe, te kōkiri e nei āhuatanga. Nō reira, kāre nui ake ngā kōro, kāre koutou hala mai ki kone te whakarongo mai I a, hoi anō, kei te aha, te whakautu kei te paira wat. Kei te paira wat. Tēnā pēr kei te nganga, e rongo ake nā, kei te pai, kei te nganga tau koe e rāwiri. O te mātauranga, mōna, I tai mai ki kone. Hoi anō, mā koutou, mā hau e kau etu, I te āhuatanga ki tērā kōrua, kia te honore tamapōtaka. A wau nei kārau te whakai tōna whakapāha. Hoi anō, whakapāha tu kia I e te minita. Hoi anō, koe nei te wā te whakatakoto I nei kōro, kāre pai kia haere ki roto I te tiriti kōrero ai. Hoi anō, mi ana kia tātou. Tātou I whitiki, whakatau ana ki ngā tamariki e ākuni ka whiwhi he taonga. Hoi anō. We got thousands of others. I ngā waiata o te rua takau māwaru o C Company mai talakeha tau mai ki te paritu. Kala mō
ki whetu ai taua hui, engari I roto I te rohe. No te mea, I rongo koutou I etahi o ngā waiata. Mea tau kia koutou, he mano gai muri atu. Te mahi mā tātou, hei whakaarake o waiata. Mō ngā reanga o nā e nei, hei mau ngā ringa, ngō ngā reanga, I roto I te kōpu o te wā. Oho pikitia nake o rātau mā, kia hau mai te wairua, o te mōmulatanga ko ngā whānau I pupuri te ahi kā. Kia hoki mai ei rātau ki te wākainga. Nā reira koutou o te Sea Company, mahara mai tēnā, I roto I o koutou whakaro. Kia hoki atu ki taku komiti māku e kōro atu kia rātou kōti au te pānui. I te marea. Koe anu, mā rātou e tautoko mai. Tēnā koutou, tēnā tātou, kia ora tātou katoa. Kia ora, brother. That's leadership. Ki taku mōhio ko mutu tēnei taha. Tukuna atu kia koutou. Whiti tonu e wāwai, Aki tako rangi nui e tui honei ko papi tonu ki te wairua mau. Ko ia nei te tīmatanga o te kōrero kia ngā kaumahaki. He oranga ngā kau, he piki ngā waiora. Kia ngā tahi te whakaro a te tāne, me te wahine. Kia hao tahi tia nā kupu atu ai rangi, atu ai nuku, atu a whakarere iho. Kia piki te ora, ki roto ki ngā moare hutanga rātau mā. Ko haere ki te huinga o te kahurangi. Kia tūtuki ai ngā mahi a kui mā, ākoro mā. Mā rātau hoki, ko te karapine pine, ko te hono I wairua. Tūturu whaka... Ahaha! He kapo ki ngā whetū, he kapo ki te marama. He kapo ki te ata o a kura, kariro. Haere rai! Haere! Haere mai! Haere mai! Ki tēnei hui! Ko te pōtiki o te whānau, ko te huinga. Ka hoki ake rā ki te pāpā hōri ngā wai. Ka mōia! Taku tipuna kui ana roto I a te pare hauraki. Ko te wikitori a te karu. Ka puta I a rāua. Ko taku tipuna kōka, ko te ngai kumero pewhairangi. Mō muri mai, ko taku kuia, ko harata poiwa, Coleman. Mō muri mai, ka puta ki waho, ko mere tuhi au, Piripi. Mō muri mai, ka puta mai, ko te Nō muri mai, ko pōtene. Nō muri mai, ko taku māma, ko mere. Nō muri mai, ko tuhi. Ko te pōtiki rakaraka. E ai ki te... Ia pūro, ka puta mai, ko taku māma, ko mere. Nā te tamariki tonu a mere, ka haere ia, whāwha haere I te ngā here. Ka mō ia, I te tangata nei, ko kungi, te whānau chefi.
Ka puta i a rāua, ko taku tuakana e noho nei, ko rāwiri. Nā rāwiri, a moi, i te tamahine, no roto i te aitanga amate, te whānau kirana. Te mokopuna ahi. Nā rāua, ka puta, ko te tamahine, a maraia, ka waimarie, ki te eru atau ki muri. Ka rongo nui te tangatane, mo te mautarau poto, mo te mahi whai kōrero, i taua wātonu, ka raruraru te tuakana i roto i te whare miere, mo te kore ona e mauneke tai. Ko tāua, hoi anō, i hara mai au ki te kaue mai, i te raua te aroha, ki runga ki te kaupapa e taune. Ka rongo au i nā wai ata taku tipuna kōka, Kuira i whakapapa mai au. I a tātou hoi, tika rā te kōrero, mai tarakeha ki paritū, ko te whānau a apanui, ko ngai tai tangata, ko ngā tiporau, ko te aitanga a mahaki, ko rongo whakata, ko tā manuhiri. Anei tātou, ko whakaeke mai ki runga kia kutu. Ka rongo ahau, ko tai mai te minita, mo te mātauranga. E te minita o te mātauranga, mēnā kei te whakarongo koe, kei te tonoa, te kura kaupapa Māori, o kei ko hoa matua kempu i a mātou. Ka wehe mātou, ara, kororo mai a rāwiri, ko haere a te taumata o apanui, hei kura kaupapa Māori, i raro i a matua kempu, hoano. Ka nui wēnei kōrero. Tēnā koe te pāpā e Walton, mihi ana. Tēnā koe i o kōrero. Ko te kōrero nui, kei ware tātou. Mā te kōrero, ka rongo te tangata. Mā te rongo, ka mōhio, ka mārama, ka tau. Uri ake rā kia koe te pā, e hirewini. Tēnā koe, ātāhua hoki te kite atu i tō hāte. E tohu pai, kia kaua tātou e warewa. Hoi anō, ka nui wēnei kōrero i te mea, kuhara mai au te whakarongo ki ngā kōrero, ka uhia ki runga ki ngā pia, me ngā tauira. Ka whakawhiwhia i te rānei. E hoki kāri pera i ahau i te kāreti o ngata. Mātai pai tēnā. Te mana ki tauira noi ho tērā. Bueno, i ora ahau. Bueno, ko te kōrero o taku nēni. Huri no, ka wawa tanua. Huri no, ka wawa. E te rongo maure, mā te te kōrero hei whakatepe i ngā kōrero i te wānei, ko ngā kōrero a taku tipuna, taku patu, he mana Māori motu hake. Taku patu, he Māori mana motu hake. Taku ihi, he taku wanawana. Taku ihi, taku wanawana. Takatu, ki te whare nei e. Kei hinga ue, kei mate ue. Ka whiri a titiro ki pangoru pāpata kei te tūrākau ki te hauauri ki pangoru pāpata. I pangoru pāpata titiro ki maunga taniwha, a maunga taniwha titiro ki tokerau. A tokerau titiro ki rākau manga, a rākau manga titiro ki manaia. A manaia titiro ki maunga nui, a maunga nui titiro ki tūtāmoi. Ki tāmoi,
titiro ki puhanga tohora o te whare tapua ngā puhi ti hawa mau. Tēnei e mihi kauana i a tātou pīkau ai tua kei wainga nui a tā mātou poko whiwhi. Rongo ke au e ngā tūpāpupu, kei runga ngā marae ki te katoa. Ngā marae whānui a rātou. Kei a rātou, haere, haere, haere. Haere ki te oki oki, haere ki te tua o te ara. Taino ki a koutou pērā, ti, hoki ana nui a kupe, taino ki tērā wahi o te renga. Takoto, takoto, takoto. Wahi o te renga. Takoto, takoto, takoto. A tātou te hungo ora tēnā tātou tato. Te mea tuatahi, ngā reo tuatahi, o ngā wahine pēra. E whāriki tia kia koe pēra, te mahi i ngā mahi a tātou tūpuna te. E nei, e mihi kauana kia koe. Ara, e mihi atu te taumata. Te taumata kia koe, toko toru kia koutou pēnā. Matuku kia au e te karaiti ture no ngā puhi pēnā. Toko toru kia koutou. Me mai tai atu e te ka mātou wāhi tapu i Pākanai. I Pākanai me wai mamaku pēra. E moi tānea ngā Portuguese a rātou pēra, ngā paniora, a tā mātou whānau i Waipaua. A haka ingo te whānau kei rei a ngā paniora pēra. Ngā paniora no konei pēnei, I suppose e rāua tahi e pēra. Mō heani i a mātou. Tēnei e mehe koana ki a koe. E whāriki te haki a koe e herewe. No te rāwhiti i aia, ngā East Coast. Oi, hari ki au kei te rongo. E East Coast Base. Pai ana i aia pēna, tana hononga kei reira. E me mai ko, hari tako ngā ko no East Coast i Whangaroa pēra, o te whairangi. E tātou, oh sorry, mā tātua pēra, a tā mātou waka kei reira. Hari ki au pēna, e nei ka haka puto e tana kōrero, East Coast Base. Oh, wa. Me mai, aroha, Ngāti Pro, East Coast Park. Me mai. Tēnei mihi atu ki a koe te mineta. Mihi anō ki a koe taina, te huri tau e tō tūpuna pēra. E te rā. Tā te. E waru te kau te. Ia mātou e pai ana pēna. Koe nā te karanga tō tūpuna e tahi wā pēna, te mate a pine tamo hori pēra. Kei reira a hoki a te kuru mate rao o henara e te wai pēna. Kore hoki mai e te wai puke i ngota tau mo tērā wā. Wā koe nā ki au te karanga anō pēra ki a koutou pēna. E te wehenga o tō tūpuna. Tēnei ni he tau. Pero wini pai ana ki au kei te rongo anō pēra e tō honara. Hari a ngā puhi pēna mō koe ki a tātou pēra. Tēnei mihi kawana ki a koe me tō whānau pēra i te rā. Ki aia pēra te hakatoa te kaupapa me te huarau tika i a mātou e ta mātou kuaru. E mai e mihi tautoko ta mātou minu ta mō pēra. Kai a koutou e noho i ngā i konei a koutou mā. A tau mātua me ngā kia. Ara, kore kau e ware a ta mātou, kai tautoko a ngā ano hine rupe, me mai. Ngā hoa, hone kā pēna, me mai. Hiru i ai e ki au pēna, se rei, ka ni pina pēti hone kā pēna, no tūpuna, tā hau huri wai, ka moe wiru mu karata, pakaputa, pakutrani māma pēna, mere te oi. Mere te oi, ka moe, mere te oi karaka, ka moe a eru pau, wā. Ko hakaputa ana, ko tapu māma pēnā. Ki au e tō koutou mō kai, mō te ngota. Tēnei e mihi kauana ki a koutou,
Tēnā koutou, tēnā koutou. Kia ora hui anō rā tātou. Toro mai. Pēno. Ia ko te waiatana, te waiata taku pāpā angu kingi. Mea tau ki tēnei mātu. Pa whai wāhi taku nēni a nēni manu I roto I taua waiatana. A nei anō tētahi o ngā waiata o te pāpā nei a kingi I konei, te wāhi ai I konei, I te Kiwi Club. E te tai rāwhiti maranga mai rā, tēnei kua tai mai te tōtaua I te pai o te pakanga, I te mura o te ahi, kua hoki mai nei e he whakanui Kei a koutou. Ko mutu te rata? Ai, komutu. Ai, hala mai te ringa. Hoi anō, e roto ia mātou, ngā mea pirangi te ringa, ngā mea te kāre te pirangi, hoi anō, hala mai. Ka taia te omo mai tū. Konei. Anei taku ringa tōro te. Ui, aka. Ja, pera. Pera. I didn't want to. This is the shirt they were mentioning. But do I see that's the kapahaka there? Oh no, this is the young man who was talking about the marae. See them up in
Oh, yes, yes, yes. And it worked. Tēnā koe. Tōrere ni. Tūtāu, tēnā. Lovely. Coming over now, here's my name. You want to tell me more? Really, when you said, I used to don't know where. Are all in your hands.
Kia ora. Kia ora. Can I ask everyone to take their seats? Them over. Thank you. Oh, thank you. Where do you want me? Next to her or over here? Oh, here, by the sit here, by the microphone. Standing up for bomb, mate. I think I'll go and have a cup of tea with him and go, wee first. We're still waiting on a few recipients. He is in Vietnam. Nō reira, kua mahue mai, kua au, hei waha kōrero mō koutou e nōku te maringa nui. Before we get underway, I just have to give you guys a few house rules. Mō te tūpono e mate mimi ana tētahi. So, speaking of mate mimi, if you are needing to go to the toilet, just there's sound, we will make our way over to the Patutahi Boxing Club car park. We'll gather there with the wardens. In the event of an earthquake, drop, cover and hold until it stops. Smoking, if mena kei te hia kai pai pa tētahi, this is a smoke-free zone. Also, we would like to ask if you can turn your phones off or on silent. You are welcome to take photos. Hei whakamohi atu kia koutou hoki. Our very own crew, Dexter Waru and the team, are live streaming the whole event. So you will be able to see the video later on. It'll be on YouTube, Dex? Ka pai. And I think that's it. You'll see wardens walking around the grounds if you do need any help. And also, please be mindful of our tamariki. We do have the beautiful awa at the back, and also this water fountain over here. Our kids do like to play in it. It's a little bit cold, though. Hioi anō. It is my privilege to hear from the Minister of Education on floor to share some thoughts with us and also formally begin the award ceremony. Kia kunei, kia kurahi, rau rangatira mā. Tēnā koutou katoa. Firstly, I would like to thank the C Company Board and Board Chair Walton Walker for hosting the 2024 Ngarimu VC and 28th Māori Battalion Memorial and acknowledge the immense contributions made by the many men who served with the 28th Māori Battalion. We recognise the many kaumātua, women and children who stepped into the shoes of those men and the loss that was suffered through the impacts of war.
C Company Memorial House was chosen for this year's awards ceremony to honour the men of C Company who served in the Second World War, and for its affiliation with this year's Manukura Award recipient, who you will hear more about shortly. Hosting the awards is also special. Ta Robert Gillies, a former soldier in B Company and the sole surviving member of the 28th Māori Battalion, is unfortunately unable to be with us today. Before we focus our attention on this year's Scholarship Awards recipients, I want to acknowledge you, Ta Robert, as I know that you are watching online. As many of you may know, Ta Robert was knighted in the 2022 New Year's Honours List and was also presented with the Order of Merit in 2019 by the Italian government, the highest honour bestowed upon Italian citizens. Two extraordinary accomplishments for an incredibly humble and deserving individual. Ta Bom, you are the epitome of what these awards stand for. Former Manukura and bravery you have shown during your time in the 1st New Zealand Special Air Service Group. You are a hero and the first New Zealand recipient of the Victoria Cross since it was instituted in 1999 as part of the shift from the previous British awards process to the New Zealand honours system. Please join me in acknowledging Ta Robert Gillies and Willie Apiata VC. I'd just like to take this moment to share with you some of the history of these scholarships that are being presented here today and what they commemorate. Between 1941 and 1945, the 28th Māori Battalion established an outstanding reputation on the battlefield. Their courage, their camaraderie, their victories and their tragedies were known by our allies and our enemies. More than did not return. The casualty rate for the Māori Battalion was almost 50% higher than any other New Zealand infantry. Notable among the battalion was 2nd Lieutenant Te Moana Nui Akiwa Ngarimu of Ngāti Porou and Te Whānau a Apanui, who fought gallantly during the battle at Point 209, Tabaga Gap, Tunisia. Ngarimu's heroism, outstanding leadership and ultimate sacrifice was acknowledged by being the first Māori to receive the highest military award the British Commonwealth could bestow, the Victoria Cross. In 1945, Parliament established the Ngarimu VC and 28th Māori Battalion Memorial been awarded since the foundation of the fund. And it is an honour to be able to personally congratulate each of today's recipients in joining an illustrious line of Ngarimu scholars. Before we present the awards at this year's recipients, on behalf of the board, I am very thrilled to announce the launch of the Waiata Composition Competition as the newest addition to the Ngarimu VC and 28th Māori Battalion scholarships and awards. The Waiata Composition Competition has been developed to encourage Māori learners to explore their creativity and also to increase the awareness and understanding of the contribution to whānau, hapu and iwi and to shape our modern nation. Bringing this competition to fruition has been no small feat, and I'd like to thank my fellow board members to this kaupapa. Thank you. The Waiata Composition Competition
will be open to Māori learners in years 7 to 13 from April this year. It's very exciting. This is an exciting opportunity. I look forward to seeing our talented students and how they will share their knowledge and personal connections to the 28th Māori Battalion through Waiata. Shortly as this year's recipients step up to formally receive their awards, you will learn about their individual journeys, how they uphold the values of the 28th Māori Battalion. Along with the doctoral, master's, undergraduate and vocational education and training scholarship recipients, we will also be celebrating our 2023 Ngāremu Video Competition Award winners and the recipient of the prestigious Manukura Award. My very warmest congratulations to the scholarship winners. You are a true testament. And to the families and friends who are watching here or on, thank you. Tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou katoa. Tēnā koe te minita. I'd like to now introduce members of the Ngāremu VC and 28th Māori Battalion Scholarship Fund Board. Mēnā kei konei koe, tēnā whakatūtorenga kia kite ai ngā tāngata i a koe. So the first member is the Honourable Erica Stanford, who is the Minister of Education and also the Chair. Ngaire Emmanuel, member for Ikarua Rāwhiti. Ms Debbie Ngārewa Peka, member for Te Tai Hauauru, kaore i konei. Also Mr Tākuta Ferris, member for Te Tai Tonga. Mr Rawiri Waititi, member for Waiariki. Tēnā koe. I was expecting something from you. Ms Iona Holstead, Secretary for Education. Dr Tetsuhi Robust, 8A Company Representative. Associate Professor Linda Tiaho, who is a past scholarship recipient. Hei whakakōpani ake Mr Philip Heaney, who is the Ngāremu whānau representative. Tēnā koe Uncle Phil. Tēnā koutou ngā mema. We now move to the presentations. I'd like to invite a past scholarship recipient and current board member, Associate Professor Linda Tiaho, to share some thoughts about what the Ngāremu Scholarship meant to her and to announce our 2024 Ngāremu Scholarship recipients, followed by Dr Ruben Collier, who will present the 2023 Ngāremu Video Competition winners. The certificates will be presented by Minister Stanford and esteemed guest Willie Apiata VC. Tēnā kōrua. Nā koe rahia. Aku nui, aku rahi, aku whakatike tēnā koutou ngā mihi kei konei ahau e tautoko katoa ana.
waha i ngā ingoa o ngā tauira kua eke ki ngā kōtihi o te mātauranga. It's a privilege to be here today to celebrate the legacy of Te Moana Nui a Kiwa Ngārimu VC and the 28th Māori Battalion. As the Minister said, in the past 3 years, our board has been active in taking this awesome kaupapa out to the motu. In 2021, we launched curriculum resources at Ue Pohatu, in the heart of Te Tairawhiti, the site where the Ngārimu whānau received his posthumously awarded VC. The following year, we held our awards ceremony at Waitangi, and last year in Rotorua, the homeland of our living taonga, Ta Robert Gillies, kei te tautoko a hau i ngā mihi ki a koe, te pāpā me he mea e mātakitaki ana mai koe. In recent years, we've also initiated the video competitions that the Minister spoke about, history to life among leadership later this year. And we continue a long history of awarding academic scholarships to recipients who are grounded in culture, community and service, who are academically excellent and who display leadership potential. We'll hear more about today's recipients as our ceremony proceeds. But this year I just wanted to mark the 80th anniversary of the battles at Cassino in Italy. My husband's papa, Major Hone Hikitia Te Rangi Waititi C Company, affectionately known as the Major, fought in those battles. And Dr. Monty Suta's book, Ngā Tamatoa, is rich with stories about C Company, providing insights into the spirit of the battalion. The Major was injured twice at Cassino, but his wounds were patched up to fight another day. At the end of the war, he returned home here with the battalion to Turanganuiakiwa to a resounding pōwhiri at Te Poho Rawiri. The battalion had suffered heavy casualties at Cassino. My own great uncle, Albert Heke, my grandmother's brother, was one of those who did not make it home to his loved ones. Nor did the young Moana Ngarimu, in his early 20s, a quiet leader, they say, with guts for work, and an ability to consolidate a small but gritty force. Although himself twice wounded during action at the Te Baga Gap in Tunisia, he stayed with his men in the attack on a vital hill feature known as Point 209. In his VC citation, it says he was killed on his feet, defiantly facing the enemy. Those who survived testified to his output me through my university studies at Auckland Law School and to have been part of this board for the past 7 or so years. As Ngārimu scholars and award recipients, you now join a group of alumni, many of whom have risen to great heights, often in the face of significant challenges. Inevitably, you will face challenges and disappointments in the ups and downs of life. Hopefully not grenades or mountains full of enemy soldiers, but if or when you do, remember this day, a day that marks the fact that a group of people in leadership roles dedicated to honouring the memory of our tūpuna who fought the journey, ka nui te mihi kia koutou. And so now we get to the time we will call up the recipients to come and get their certificates from the Minister and from Willie Apiata. The first one, no Ngāti Porou, and we heard her whakapapa on the marae ātea today, Mariah Coleman. Hara mai e ko. He honore, he kororia, he maungarongo ki te whenua, he whakaara pai ki ngā tāngata katoa āmine. I te timatanga ko te kupu ko te atua anō te kupu i te timatanga, nāna nei ngā mea katoa i hanga a kaore tētahi mea, i kore te hanga e ia o ngā mea katoa i hanga e ia. I aia te ora ko te ora te māramatanga mo ngā tangata katoa, i roto i te pauri, te māramatanga e whiti ana. He oi ki hai mau i te pauri, kororia ki tōna ingoa tapu. Āmine. E pū keri ana ngā hau a tāwhiri i te hunga whakahakina e te ringa kaha o Aitua. Haere atu koutou ki Hawaii ki nui, Hawaii ki rua, ki Hawaii ki pāmama. Tui a te rangi e tū nei, tui a te papa e takoto nei, tui a te muka tāngata, e rangi tāmiro nei, i te kaupapa a tātou i tēnei rā
Tēnā tātou katoa. Nei rā ngā mihi, ngā whakamānawa ki te kaupapa nei, kua horahia ki mua ki a tātou tēnei whiwhinga nui. E ahei au te whai i tāku i tūmanako hia, e ahei ai au te whai aku wawata, koe ako te tū, hei rangatira mo tōku iwi, mo tōku whānau, o tira mo tō tātou iwi Māori. Ki ngā kaimahi, ki ngā kaituitui o te kaupapa nei, kua horahia i tētahi para, hei whai mā mātou, te rangatahi, he para e anga atu ana ki te tāhuna nui, o reo Māori kia rere, o tikanga Māori kia mau, o ahurea Māori kia ora. Nā reira e māngari, nā ku te māngari, kua whai wāhi atu au ki tēnei kaupapa whakahirahira. E kore e wareware i ngā mahi kua whakatutuki hia e te rōpu rua te kaumā waru Māori, i whakatairanga i te kaha, te pono o ngā tamatoa, i tohe, i te pakanga nui o te ao, i te mura o te ahi. I whakaara kei a rātou maia, manawa titi, ngā kaukiriuka i te mata o te mate. Ka maumahara tonu tātou ki a rātou. Kia kore ai tātou e wareware i te toto nā rātou i maringi ki rā wāhi. Kia kore ai tātou. Kia noho haumaru ai tātou i raro i te rangi mārie. Ko tau rātou o haki ki a tātou ngā mahuetanga iho. Ko te whakakaha, ko te whakaohoho i a mātou. Kia whakatutuki hia e mātou ngā waihotanga e ngā wawata o te iwi Māori. Ko ia, ko te puritia ki te rangatiratanga me te mana motuhake. Nā reira, e kore a mihi e mumeti ki a tātou, tēnā rā tātou katoa. Tēnā koe marae, koutou ko te whānau. Our next undergraduate scholarship recipient is Te Ata Mihi Papa. Scholar. Hara mai. Te Ata Mihi is studying towards a Bachelor of Laws at Te Whare Wānanga o Waikato. He aku nui, e aku rahi o te tairāwhiti. Hi nei te mokopuna mā hinārangi e mihi atu nei. E kore tāia e te kupu ngā whakamihi ki tā koutou i whakaaronui mai ki au. Ka mihi manahau ki te puari nā koutou ngā whiriwhiringa, te nā koutou. Kia mihi atu au ki a te moana nui a ki Wangārimu. Kia mihi atu au ki oku koroheke i whanatū ki ngā pakanga o te ao. I pakanga taku tūpuna koroua ki hipa, ki itari, ka hoki ora mai anō. I pakanga taku koroua ki kasino, kei reira e tako totonu nei. Ko rātou te tauira mōku. Nā rātou ahau i whakamaru kia noho tonu mai ki tēnei ao.
Nā rātau ahau I tangata ki te ao hurihuri. Nā rātau te utu nui kia haumaru ngā kaupapa tuku iho o tōku whānau. Ahakoa kaore a Waikato I whakae ki te... Te mama I ahau e pehi iho nei ki roto e ngā tini whanaunga kei mama e te iwi kei muri I ngā ngaru o ihipa. Ko mahu e tana pāpā e te wakarererangi I te ata nei, nō reira ko tana whakapāha te kore tae mai. Engari ko tana hoki koia te reo. Pounamu is studying towards a Bachelor of Arts, majoring in Māori and Indigenous Studies and minoring in Te Reo Māori at Te Whare Wānanga o Waikato. E ki ana te kōrero, mā o mahi ka ki te... E hara nōku te whiwhi, no mātou te whiwhi, nā mātou anō I whaikaha kia hua ai tēnei kaupapa, nā reira e mihi tonu ana kia tātou I tēnei rā. Ki te kaupapa nei ki ngā tohunga o te manaaki, ki ngā mātanga o te whakariterite, kia marino ai te rere o te rā. Tēnei au e mihi ka wati kia koutou. Mai kore ake ko koutou ka kore tēnei rā e marino o te rere. Nā reira, tēnā koutou. Ko tai mai a ngārimu. Oh! Katahuri... Katahuri aku mehi ki ngā pau o tōku whare, rā ko taku whānau. E ki ana te kōrero, he kanohi kitea, he koanga ngā kau, he oranga wairua. Nā reira ke taku whānau, mai kore ake ko koutou, ka kore tō uri e tui mua I tō aroaru I tēnei rā. Nā reira, anei o mahi, ka kitea e te iwi, e tō tātou iwi Māori anō hoki. E arahi I a wau ki te huarahi tika I runga anō I te tika. Au te pōpō te ao rāua tahi e hāparangi ana I runga anō I te aroha. I runga, nā rāua I kaha pana I a wau ki aua taumatau aua. Hei mārama ki oku mahi I te aroaro. Nā reira, ai, kia ora. Ki te ri o ngāri mue
Tēnā koutou. Our next recipient, te ira tāne ka hara mai ki runga i te atamira, no tūhoi, Heremia Magavi. Hara mai, hara mai. Te whikete. Heremia is studying towards a Bachelor of Law and Commerce at Te Herenga Waka Victoria University of Wellington. Tuatahi ake rā, ka tika kia whakahokia ki ngā whakahonore ki tō tātou atua. Ko te wehi kia ihua te tīmatanga o te mātaurana kia whakapainia tōna inua. Tērā amatariki e ārau ana. Ka naro rā koutou nā whetū kukumeata. No reira koutou kua whenua hia, kua rehurehu atu ki te rua. Haere, whakanumi atu rā koutou ki te pūtahitana o rehua. Ki tua ki pairau, ka o te atu ai koutou e. Ki ngā maunga whakahi, ki ngā waitukukiri, ki ngā tūtohu whenua o te rohe nei. Tēnei rā, te mihi tau i whawhai ki ngā pakanga nui o te ao, mo te oranga o ngā whakareanga e heke mai nei. Nōku, no mātou te honore, kia whakawhiwhia ki tēnei karahipi, hei whakanui i ngā wawata o ngā hoia o te rua te kaumāwaru. No reira, e ngā ika āwhiro, nā toa o tūmatauena, wili apiata tēnei rā te mihi kauake. No reira, hei whakatepe noake i āku mihi pū. Taira whiti kai a koutou tawita te aro. Haia, ha ki a hiko aue, te oka oka ta kupu. Ki a hiko aue, te oka oka ta kupu. Kei hinga aue, kei mate aue, kei roto tonu aue ha. Tēnā koutou. So those were the undergraduate scholarship recipients for this year. We're now moving into the master's scholarships, and the first one will receive in absentia media haora. Ngāti Pūkenga, Ngāti Ranginui, Ngai Te Rangi, Ngāti Whātua. Media is studying a Master of Māori in Management at Te Wānanga o Raukawa. Regrettably, Media is unable to be here with us today, but she has prepared an acceptance video, which I think will play now. Rangatira, ko waira, hei ara hia, tātou nei, kia kohi ngā uri o te motu e. Ngā waihotanga iho rātou mākua whetūrangi. He tika kia mihi ki te atua, nānai homoe, nānai i tango, whaikororia ki tōna ingoa tapu. Kātahi ki te hunga mate, koutou ngā rauaroha, koe riro ki te pō, haere, haere, haere atura. Ki te kaupapa kua tōia mai i a tātou ngā rimu, ko o maharatanga e ora tonu ana. Ka kore e ware tia. Ko miria māramatanga maria haora tōku ingoa. He māmā hau ki ngā tamariki toko whā. He urea hau no Ngāti Pūkenga, no Ngai Te Rangi, no Ngāti Ranginui.
no ngā tīwhātua. He hona ngā ōku ki ngā tika hununu ki te wairarapa, ki te patu ai ki mō titi me wai osoki. Tipu ake ai au ki tauranga moana, tau ana taku noho ki aku mana ki tō hanga reo. I pakari au ki te kura kaupapa, he raukura au no te aho matua. Kua pua wai au ki te whare wānanga, i tēnei tau kei te whai au i taku tohu tāhuhu whakahaere, Masters in Māori and Management ki te wānanga o Raukawa. Taku tū whakaeti nei, e mārama ai te kite i ngā hua o te whakatauki, e hara taku toa i te toa takitahi, engari taku toa he toa takitini. Nōku te whiwhinga nui kia whakawhiwhia ki te karahipi whakamaumahara ki a Ngārimu VC me te ope taua rua te kau mā waru Māori. Me pēheara e ea ai aku mihi. Taku whakamārama, taku whakamānawa ki a koutou, Ngārimu me te ope taua rua te kau mā waru Māori. Ko koutou te pūtake, ko koutou kei rai o maumahara, e kore koutou e ware tia, nō reira tēnā koutou. Taku whakamānawa ki te minita, ki te tāhuhu o te mātauranga, ki te poari. Kia koutou ngā hāpai o mua, ngā hāpai o muri, mei kore ake ko koutou, ko kore tēnei karahipi e whai mana, nō reira tēnā koutou. Taku whakamānoa ki taku whānau, ki taku iwi, ki taku kura, ki taku whare wānanga. Me kore ake ko koutou, ko kore tēnei. Nō reira, tēnā koutou, kāti ake, kātou ki konei. She's a new mama, anō, and heading down to her wānanga e te wānanga o Raukawa. Koe rā te take kāri konei I tēnei rā. Our next Master's Scholarship recipient is Ashton Thrupp. Tūhoe te aitanga a Mahaki ngā ariki kai pūtahi. Hara mai e ko. Ashton is studying a Master of Education, specialising in Educational Administration and Leadership at Te Kunenga ki Purehuroa, Massey University. Ko te mihi tuatahi ki tō tātou nei kaihana, ko ia te timatana me te whakamutuna o ngā mea katoa. Ko te mihi tuarua kia rangi nui e tuiho nei, kia papatua anuku e takoto nei. Tēnā kōrua. Tuatoru ki ngā rangatira I runga I te poari o tēnei karahipi. Ko te karahipi e maumahara ngā hoia o te huku whitua atu me te rangatira te moana nui a kiua. Tēnā koutou. Kia koutou e hui mai nei I tēnei rā. Ki ngā manuhiri rangatira, ki ngā kaimahi, ki ngā kaiwhiwhi me o koutou whānau, tēnā rā koutou. Ko ai ahau, he uri ahau no te aitana a Mahaki, nā reki kaiputahi, tūhoi hoki. Engari I tipu ake au I te takiwa o whakatāne. He mokopuna ahau o Lance Corporal Ron Thompson, 24th Battalion, raua ko Private Tata Wainui, 28th Battalion. Being here today to receive this prestigious scholarship award is a huge honour. Commemorating the sacrifice of our soldiers who served during the wars has always been a celebrated ritual in our whānau. This is where from a young age we learnt about service, sacrifice, bravery and generational prosperity, where our actions today impact and influence the realities of our mokopuna and future generations. My granddad Ron served in World War II. My pa's brother served in the 28th Māori Battalion and was killed in action at the age of 24 years old.
It is not lost on me that 45 years to the day after Papa Tata lost his life, I was born. The selfless actions and sacrifices of our soldiers enabled us to have the lives we live today. And behind these acts of service and sacrifice was the support, service and sacrifice of their whānau, mothers who lost their children, wives who became solo parents, siblings who assumed new roles. Collectively, they all bravely served and sacrificed to enable generational prosperity. As a teacher, the learnings of service, sacrifice, bravery, and generational prosperity guide me each and every day, serving our tamariki, sacrificing blood, sweat, and tears to deliver the best education. Being brave and strong in the realization of educational equity is a deep-seated passion of mine, fueled by living up to the legacy and teachings of our soldiers and our tupuna. Delivering educational equity and success for all our tamariki requires strength, unwavering dedication and determination, innovation, solution-focused thinking and service, all qualities demonstrated by Te Moana Nui a Kiwa Ngarimu and all soldiers of the 28th Māori Battalion. My promise in accepting this award today is to keep pursuing this mission of working to raise educational outcomes for all our tamariki. Lastly, I would like to acknowledge the service, strength and sacrifice of my whānau who have enabled me to pursue this purpose. To my whānau, thank you. Mei kore ake koutou. Lastly, to finish off, I'd like to share a whakatauki that means lots to us as a whānau. Ahakoa he iti he pounamu. Every action we take to serve others is powerful, no matter how big or small. Nō reira, tēnā koutou, tēnā tātou katoa. Matua Tāna, I heard you singing a song just a minute ago. How about we stand up and sing a song for Ashton? Hei tautoko e tēnei kaupapa. E sao, e tā, e tū. Te tehi o ngā mano waiata. Haere ta mama ki te pakanga e, ki kini rawai te manawa e. Au e te mamai nui e pehi kino nei, kei ware rawa koe ki au. E harai pene ai, te hei pene ai, he fiu ki te ao katoa ki ngā tau aroha. Ha ere ta mama, hei konei rā e ine, kei ware rawa koe ki au. Tēnā kōrua. Tēnā koutou. Our next recipient is Jade Davis. Jade, no te whānau a Apanui, ngai tai te whakatōhea. Hara mai koutou. Hara mai koutou. Jade is studying a Master of Education in Hoaka Pounamu Māori Bilingual and Immersion Teaching and Learning at Te Whare Wānanga o Waitaha, University of Canterbury. Me haumiri a hau ki tāti kao marainui ki a te hautai pōtea ki a te roroku. Me kaue au nā wai o mōtu, nā wawai haere ai a tamatea. Ka amihi ki te puna ririki, kia marainui ki tōku iwi ki a te whānā Apanui.
Ka eke ki runga o tihirau ka tahuri te kanohi ki te haua uru e, ko nā kuri a whārei, ko te rohe rāhui tēnei o mātātua. Me re re aorangi au ki te tapu o maina po atu ki nā tani whā o tūhoi. Ka whai au te awa ki whakatāne ki te kūreitanga rā o mātātua, ki taku tīpuna kia muru ai, i whakahau ake nei kia whakatāne au i ahau. Ka hoki kōmuri au, kia mākio, kia tū tāmure, kia ki te uru toa au i a te whakatōhea, ki taku hapu kia Ngāti muri wai. Ka hoki kōmuri, ki te rangi, kia awawa kino te unga mai o nuku tere, ki te rangatira o runga kia te whironui, ki tana tamāhine a huturangi, mo i a paikea, paikea pauhini, pauhini tara whakatū e hika nanako nanai a nanako prauariki. Ka tiro whakarunga ki oroi, ki hoata, ki te wai ererera, ki te wai o hoata. E he rongo i hara mai i tātai aroa. Me e ruku au i te moana ki hauriri, ko tainui, ko tōrere, ko ngai taiti, hei, mauri ora. Kei te tautoko i ngā mihi, kua mihi ai te ata nei. E tika ana te kōrero ko te wehi kia ihoa te tīmatanga o te mātauranga. Nā ue ihoa nā taonga me te honore, kia whakapaingia tō ingoa. Ki ngā mate putuputu o te wiki o te marama o te tau rātau, kua whetūrangi tia. O tira o tātou hoi i haere ki te mura o te ahi, ki te pai o ngā pakanga. Koutou ngā tini mate ki taku tīpuna kia ngā rimu. Nō roto mai, o Ngāti pai akau te whānau atu wāhi awa, te whānau atu tawake. Kei te mihi kia rātau mā, rātau i haere. O tira rātau i haere ki ngā pakanga o te ao. Koutou nā mate, haere, haere, haere atu rā, moe mai rā, e kore rawa koutou e wareware tia. Kia tātou te hunga ore hui hui nei, tēnā koutou, tēnā rawa atu tātou katoa. Nā kanohi o te motu e whakakanohi ana, i o koutou. Ka mihi ki aia, ki tōna iwi, ki tōna kapa, kia Ngāti whakaue, tēnā rawa atu koe e koro. Ki te puari whakahaere o ngā karahipi o ngā rimu, tēnā koutou, nōku te whiwhi. Koutou e kaue nei, ope ope nei tēnei kaupapa, hei painga mō tātou, te iwi Māori, e whai ana i te mātauranga. Ka tika, ka mihi. Kei te mihi kia kuhapu ka rangaranga maha o te kāinga, rātau katoa ngā kaumātua nā kuia, kua tautoko i au i roto i aku mahi katoa. Kei te mihi kia rātau. Kāre arikarika ana nā mihi kia koutou katoa, kāre hoki te aroha i au. Kei te mihi kia rātau mā, kāore he aroha o tētai rahi aki tēnā kia tuku i ai anō kia mate mōna hoa. Ana koena te mahi o tātou hoia, ka tika ka mihi a rātau. Nō reira huri noa i te whare, aroha mai, te mana whenua, tēnā koutou, kia aroha mai. Tūranga nui a kiwa, rongo whakaata māhaki, nai tā manuhiri, kei te mihi kia koutou. O tira nā hapu ka rangaranga maha, puta noa i te tai rāwhiti. Nō reira, tēnā koutou, tēnā tātou katoa, maku pekenene waiata. Taku mana Taku mana Māori, he mana Māori motu hake, i heke iho mai rā, i ato i te huatahi, mo tātou mai ta whiti, te auri po te au taha, hine hao whenua, nāna ko hine ka ewa, ko muturangi. Ko tāne pawhero ka moi atu ariki heke mai rā, i tamate ka pua, nāna ko wahi aua ka puta mai rā, ko turirangi ka moi arongo mai huatai heke iho mai a porau ariki, ka puta ko te kutsi, ka puta ko te wera, ka puta ko te haua ko a panui.
ora koutou. Kia ora. Tēnā koutou. Oh, kei te wiri aku tōna. Ka pai. Tino pai. And our final Masters Scholarship recipient for today is Melba Pakinga, Ngāti Tamatera, Ngāti Hako, Ngāti Korokoro. Hara mai, Melba. Masters of Education Research. Hara mai ki runga. E te pai. Ka pai. Tiki tō tiwhikete tuatahi. Melba is studying a Master of Professional Studies in Education at Waipapa Taumatarau, Auckland. Te marama I te pō, ngā whetū ki te rangi, kei vera koe e hine, nā wai o hine muri e. Nā puki ki haura ki katarehua, e mihi ana ki te whenua e tangi ana ki te tangata. Ko moi hau ki waho ko te aroha ki roto, mai matakana ki matakana koinei te kupenga mai o hauraki. Ko moi hau te aroa oku maunga, ko waihau o henemiri oku awa, ko Ngāti Tamatera, nā te hako, nā puhi nui, nā te korokoro, oku iwi. Ko te pai o hauraki tōku marae, ko tainu I te waka, ko hotu roa te tangata. I te puake au, I pairo, I te wā e noho ana au, he tamaiti au. Engari, mo te wā e tupu e haere tonu au ki tērā o ngā, ki te motu I te taha o tōku karaua. E ngā mate, haere atu rā. Koutou te hunga ora, tēnā koutou, tēnā tātou katoa. Kei te mihi atu rātou, e tukuna mai tēnei ngā kōrero ko puta mai I tēnei wā, I tēnei rā. Nā mihi nui kia koutou. He mihi nui hoki. Ana ka hoki tō katoa. Tēnei te mihi nui kia koutou te haukainga, kua tū tēnei wāhanga o mātou. Ka hara mai mātou ki te whiwhi tēnei nā tohu. He tohu rangatira kia tātou katoa. Nō reira, kei te mihi atu kia koutou. Hei whakamārama tēnei kia koutou, kei te mōhio koutou ki taku kōrero I roto I te reo herereke tērā. Nā, kia ora koutou. My name is Te Aho Raurangi Melba Muriel Pakinga. I stem from the Hauraki region. I've spent 34 years in teaching. My teaching, when the Kohanga Reo movement began, to encourage us mama who were sitting in there with our tamariki mokopuna, nurturing them. They said to us, go and get an education and come back and take care of your mokopuna. And we were just like, went to a hui and they made us sign our names to the whare wānanga o Waikato. They said, here you go, sign your name. I said, what for? I said, because you're going to go to the whare wānanga o Waikato. At that time, I want to just acknowledge also Martin Tamoni. He was the instrument of Te Kākano Rua, which brought Tū Whare Tō, Tū Hoi, Hauraki, all the regions together, and they put us into one course. And we took 3 years doing that course, at the end of which we became registered teachers, and Kaiako, who went back to Aotearoa. And also Hara today, she was also there at that time. So I really need to acknowledge them, and I need you to hear those people's names, because
They were the instrument, and our kuia were the instrument from the kohanga reo movement. That's where it all began. And in my journey, I have been through kura kaupapa Māori, I've been through the kura auraki, and lately I've been a tertiary senior lecturer of te reo Māori and program developer. And I came home just recently to retire. Koreko tērā, you know, because there is such a need for kaiako out there, and experienced kaiako at that. And to look around, and my heart goes out to our rangatahi today who are out there in the teaching, and my hat goes off to you, because you will take the next generation along. Coming back into the kura of Pyro College, thank you very much to our principal. My tumuaki is here today, and she's going to sing a waiata with me very shortly. But because of her, she came to me in her need, and the need of our tamariki. She saw the need. Whaia, hara mai, hoki mai ki te... Hei nei, ka hoki mai au ki te kura, hei tū, tērā tūranga, you know. And I want to just mihi out to all of those kaiako out there who are in isolated areas especially, who are doing it on their own. And I think the need is there, the Minister, to bring them together, to give them the resources they need, and also for the awhi that it will take a wee while, but over time all your skills will build up. And I just want to acknowledge everybody here today, and thank you very much for the scholarship. I was just about not going to do it because I thought, oh no, I don't want to read all this, and I don't want to do. But I decided when the university, they gave me two senior supervisors, and the senior supervisor sat down and said, "Whaia, why don't you just talk about your story?" I said, "Oh, my story?" She said, "2 years anymore?" But so I'm going to start my journey from there. They said, just talk about what you've done over the years in education, and now that you're at the other end, what are those gleanings that you can leave behind for the next lot? So koinei taku mahi. Thank you very much, everybody. I'm going to call Amy up right now. This is my tumuaki, very brave. And I also want to acknowledge Tongariro High School. That's where I was inspired in education. But this is Pyro College. Okay, so we're going to do our waiata. Kura te wini wini, kura te wana wana, moi hau te aroha ngā maunga ko whatutai. Te mutai pare ngā awa tere nei wai, hau o hine muri te moana ti kapa haura ki te whenua e. Haura ki te whenua, tainui te waka, hoturo te tangata e. Hui e, tai ki e. Kia ora. Ko tipike te whai. Ti kapa moana haura ki whenua tēnā kōrua, tēnā koutou. We now move to the doctoral scholarship recipient for this year, Ara Moana Mohi Maxwell. I'm going to start reading the iwi now, and you'll see why in a minute. Ngāti rangi wewehi, ngāti tarawhai, ngāti whakauwe, hara mai e ko. Tapuika, ngāti parekawa, ngāti rangi nui, ngāti rua nui. Hara mai te teki tō tiwhikete. Ara Moana is studying a Doctor of Philosophy in Māori and Indigenous Studies at Te Whare Wānanga o Waitaha, Canterbury University. E te tai rāwhiti, ko ngā maunga whakahī, me ngā wai e rere ana nei rā te mihi. Mai ngā ngutu o te kuia nei, mo wana mokopuna I manga hānia, me tō rātou pāpā ngāri mū. Me mihi ka tika ki te maunga o hikurangi.
me tō rātou awa a waiapu. Tēnei te mihi o te whare mohi ki te whare pōhatukura. Ia ki me wahine nei, me te tāne nei, ka hari kōau. Ka tau i rungi te mōhiotanga, ka heke mai ngā rā, ka huri te ao, ara he oranga. Nō reira i rungi tērā, ka mihi kau atu kia koutou katoa. Kia koutou ko ngā whānau hoki, kua whakarite hea ngā huarahi i mua i a koutou. Ko tāku hoki me mihi au ki te poari. Nōku te whiwhi, nōku hoki te maringa nui. Ka takotori e au waku mahi rangahau ki ngā rekereke o ngā hoia. Mai i te kamupene B, kia koutou o te kamupene C, ka mihi kau atu. Ki taku kraua, ko Korohui Simpkins. Kei konei tōna mokopuna, hei kanuhi mo tōna kraua i te rānei, ko ia te kaupapa o te whitiati i te rānei, nō reira, tērā anko me ki te kraua, ka mihi kau atu. Ki taku koro Bob, ai, me noho koe ki te kāinga e koro, me tiaki tātou i a koutou katoa, engari kei konei mātou e whai atu i ngā mahi kua whakarite hea e koutou ko o hoa mai rāno. I te atanai i hiko iau ki te whare taonga, e heke, kua kōrero mai waku mokopuna mo tēnei whare taonga me taku hunang. Engari he tika ngā kōrero katoa. Ka rongo au i te wairua i au e hiko i ana, kua anō tērā, ko ai au i roto i tēnei momo taumata. I ki te au i ngā kupu tāpirana, tērā, era kupu mo te whare kotahi, ka hinga tātou mātou ko ngā tangata Pākehā, ko tāku kia ia i te rānei apirana, titiro mai, ari mai o taringa, ka are mātou i te hinga. Ko tērā whare, he whare kotahi, engari, ka are mo te hinga. Ko te kaha o ngai Māori, ka rongo i te rānei. Ko tāku hoki, ko waua mahi kei te rangahau, ko koutou kē te tauira. Te kaha ki te mōhio ko wai koutou, nō hea koutou, hea hai mahi ai, i reira i roto i wā koutou mahi. Ko taku rangahau, ko taku pāpā, te kaupapa, ko Michi Hikairo tērā. Ko ia tētahi toa, he momo. Nō reira ko waku mahi, ka tohu atu i ngā mahi ko waihotea ia i roto i wana akonga me o rātou kaha ki te whai i ngā tapuai a ngā tupuna. Nō reira i runga i tērā, ka mihi kau atu. Ko au hoki tērā, i te whakaaro au ko wai au ki te whai i taua arara, ko taku honaunga, ka mea mai, ai, kia kaha mama, kia kaha mama. Nō reira, i runga i tērā, ko au anō, te whare mohi, e mihi kau atu ana ki te whare pōhatukura. Nōku te whiwhi, nōku te maringa nui, kia ora rawa atu. Hey!
Kia ora. We were talking about him this morning, I think, and the legacy of those the doctoral. We now have being Te haunui a paparangi, tū whare toa, te whakatohea, tū mango Ngāti Apa. Tara mai. Te Hiri is working towards a certificate in New Zealand carpentry at the Building and Construction Industry Training Organisation. I'll say Te Pūkenga, but I'm not sure if that's still up to date. Kia ora. E rere kau ana te ngā hui maunga ki Tangaroa, ko au te awa, ko te awa ko au. Ka rere ngā wakaro ki a rātou mākau e turangi. Ngā mini manahau kia koutou. Ka rea kore me tuku ngā mihi atu ki ngā hoia. Kia koe te rangatira ngā rimu. Nā o koutou, tū maia ki roto i te mura te ahi. I pakanga mo tātou te iwi Māori. I papai mo tātou mana taurite, tō tātou mana motu ake, tō tātou nei mana Māori. Ne reira ka tika me tuku ngā mihi. Ngā hōnere ki a rātou mā. A kia tātou ngā kaiwhipi. A kia ora. Ari. Kia tuku ngā Papau te maunga, wanga nui te awa, ati au te iwi, ti ei mauri ora e. Kia ora. Tēnā koutou, wanga nui. And our final vocational education and training scholarship recipient, Te Atawhai Kā, Ngā Puhi, Ngāti Porou. Te Atawhai is working towards a diploma in contemporary dance at the New Zealand School of Dance. Kia ora koutou. Ko whakatere raua ko Hekurangi oku maunga, ko Tāheke raua ko Waiapu oku awa, ko Ngāpuhi me Ngāti Porou oku iwi, ko Te Māhure me Te Whānau o Hunara oku hapu, ko Tāheke raua ko Hinepare oku marae, ko Te Atawhai Kā tōku ingoa. Me mihi ka tika ki ngā toa o te hoko whetu atu, I tō kaha, I rato, oh, so sorry. I rātou kaha, tō rātou maia, I tai mai ai tātou I tēnei rā. Tēnei te mihi, kia tātou katoa e hui mai nei I tēnei rā. I raro I te mana o te whare e tūnei, te C Company Memorial House, I roto I te aroha o ngā iwi o te tai rāwhiti. Kei te mihi au ki ngā rangatira I whakamane I tō tātou hui.
Tuatahi ko Bomb Gillies ahakoa, kaore ia ki konei. Ki a koe Willie Apiata VC, raua ko te minita o Erica Stanford, tēnā koutou. Kei te poari karahipi, tēnā koutou, mō toi mahi ia rā ia tau. Nō reira, tēnā koutou katoa. I would like to start by acknowledging those who came before me and made this opportunity possible. I would also like to acknowledge more specifically Kawa, Hoani, and Te Kauruka, my great-grandfather's brothers, who fought in Company C alongside many brave men. These three brothers fought for their people and all returned home. However, sadly, Hoani passed away not long after due to injuries sustained at war. Their bravery, courage, and sacrifice continues to be recognised through this prestigious award. I also want to acknowledge the other recipients for their hard work and contributions. It was not long ago that our tupuna were denied access to education beyond preparation for subservient roles. I would like to acknowledge the continued intergeneral implications of this history and how being here celebrating our academic achievement is evidence of our continued resilience. Lastly, I would like to thank my whānau for their unwavering support and encouragement. Not only would I not have achieved what I have without them, I also would not have the confidence and determination to carry my Māoritanga into my practice in everyday life. They continue to awhi and guide me, and it is because of them that I am able to stand before you today, proud to be accepting this award. This scholarship alleviates some of the financial burden of my studies, as dance isn't the most lucrative vocation. So I am extremely grateful to those who deemed me a worthy recipient. I hope to carry the mana and integrity of this award with me into my practice and continue to give Te Ao Māori a platform in contemporary dance. Nō reira, tēnā koutou katoa. Tēnā koe hine. O tira ko whānau. So that wraps up that set of scholarships. I'm now going to hand it over to Dr. Ruben Collier, my colleague on the board, representative of B Company, but also a very well-known and highly respected broadcaster who led the assessment of the video competition. So kia koe te tū. Ko huri tātou tēnei. He whakanui i ngā kupu whakaari, i ngā waituhi, kua kapohia nei e tētahi, ko roto ki te reo Māori, tētahi he reo ruake. It's an honour to be here today to announce the winners of the 2023 Ngārimu video competition.
The purpose of the competition is to honour the legacy of Second Lieutenant Te Moana Nui a Kiwa Ngārimu and the 28th Māori Battalion by promoting study and encouraging the learning and Māori history. Battalion. The competition is a great way for ākonga to showcase the rich contribution made by the members of the 28th Māori Battalion, those they are connected to, through the wider whānau, hapu and iwi. As you will see shortly, videos can be made using English o te reo Māori. Tuatahi ake, ko te wai whakaata ki te reo rangasira te reo Māori. The winner for the video te reo Māori, check out this beautiful name. Hine mai aia, Pichiroi. Hara mai e hine. O Ngāti tū whare toa, Ngāti pikiao, Ngāpuhi. Hine mai ai is an ākonga e te kura kaupapa Māori o whakarewa. Te reo ki tū whare toa, Ntaupo. Te ingoa tana video, he rau mahara. Mahora na mehera kura ka rere I te hau ka tau ki taku taumata ki te keokeonga o Tongariro. Ma te hau o te tonga e kawe āritarita atu taku raukura ka tau ki ngā pāparinga o taupo moana e kua whitiwhiti mai ana. Ka tau taku raukura ki taku whenua irikura ārohirohi taku titiro ki te awa o hine mai aia te wai tukukiri o oku mātua tūpuna. Kia whakawhenua ki taku tūranga wauai kia te hātepe e kuru pākara ana te rākau kōwhai I te peki I te tihau a te tui. Ko Tongariro te maunga, ko tauponu I ati a te moana, ko Ngāti te rangiita te hapu, ko te ringatahi te marae, ko Ngāti tūwhare toa te iwi, ko te hiuhiu te tangata. Ko te pipeha nei te mukataura e taurahere nei I ahau ki taku tūpuna karaua a Pātehau tamahau I āpeta morihu. I whānau mai a Pātehau tamahau I āpeta morihu I te tau 1902. Aha kua whānau mai ai I te hātepe pakeke mai rā I roto o Ngāti tū te mohuta I Waitahanui. Ka tau mai te tau 1914, kua rū te whenua I te pakanga tuatahi o te ao. Te kaumarima anake ngā pakeke o koro I āpeta ka whakauru I tōna ingoa ki te rārangi hoia kia whakangungu mo te pakanga rā. Aha kua kauri eke ki te pakeke e tika ana nā runga I te wairua hikaka ka hea tana whakauru I tana rā whānau ki te rehitanga. Ko te 1827 ke te tau I whakauru ki te rehitanga ka tuku. I te marama akuhata, 1927 ka tukuna I a koro I āpeta ki te Māori reinforcement I pōneke whakangungu ai. I te 25 o Pepuere 1928 ka wehea koro I āpeta I Aotearoa ka tau ki Glasgow I Kotimana. Mai I a Kotimana ka hunuku atu ki Larkhill ki Salisbury Plains I Ingarangi. I te 26 o te tuarima o ngā marama ka wehe atu I Ingarangi tau atu ki runga o Wiwi.
I konei tūtaki atu ki te rahi o ngā Māori Pioneer Battalion. I roto I tāna nohotahi ki ngā Māori o te Pioneer Battalion I tū ngātahi ai te Māori ki te Tiaki, ki te Manaki, tētahi, ko te reo Māori tonu, te reo matua I Wainganui ngā hoia, ko ngā tikanga Māori tonu I paihere I a rātou. Ia koro I a Pitai Reira e hanga ana I ngā huarahi me ngā maioro kiri mo te rārangi tuatahi, ka whara ia I ngā mata o Tiamana. I te 28 o Huitangaru, 1912, ka whakatika atu kia wehe I Urupori a hoki rawa mai ki te wā kainga. Ko ngā whakakitenga a koro I a Pitai te pakanga tairei, te hinengaro me te whatu manoa a pakeke noa ka kitea tonu te mamai e kawe ana. Uhi anō ki tētahi squal. Ko ngā taonga nei he mea whakahirahira tonu ki tōna whānau e kite ai te manawa titi o te kaumātua nei. Te huinga kahurangi o Ōkukuru Pounamu ko te ngare rā I a hoeta I a wahati, ko te wakahuia ko te tau o te tiki e takoto nei. Haere rā e taku piki kōtuku, taku tau whakahirahira, maumau te taonga o te whare, mo te pōnui, mo te pōroa, mo te pōwhau ai te moe, e moe. Maringi no ngā rai matoa, e tai a te pupurira, te oko whitu atu toa. He uri ahau no Ngāti Tūwharetoa, no te Arawa, me te wharetapu o ngā pui. Kei te tai rāwhiti, te urunga mai o te rā, tūranga nui a kiwa karanga mai ki ngā iwi o te motu, kua tau mai ki runga I a koe, ngā rata whakaruruhau o te kaupapa nei. Ngā rimu, te moana nui a kiwa, te whitinga o te rā o te tai rāwhiti, I tū ai te kauai o tō tūpuna I a apirana ngata, o tira te iwi Māori whānui tonu, e kore e warewaritia. Kia huri aku mihi ki taku kaiako, kia whārei, ko ia I whakapono mai ki ahau, ko ia I kite te atarau e kōwhiti mai ana. E kore te puna o mihi e waikura noa ki a koe whārei. Kia huri aku mihi ki tēnei kaupapa whakahirahira, o tira ngā ringa tō haunui, te tāhuhu o te mātauranga, ngā ringaringa ngā waiwai I au mai ai tēnei kaupapa. Tēnā koutou I whai wāhi kia mātou ngā rangatahi te ruku ki tēnei kaupapa mo ngā pakanga o te ao, o tira te wāhi kia tātou tūpuna I roto I ngā pakanga rā. Ko te atāhua, ko te rangahau mo tōku tūpuna ia I a pita morihu, ngā āhua tona āhuatanga mōna te pakanga tuatahi o te ao. Ko te nohotahi ki ngā pakeke, ko te pānui ngā tuhinga, he kuaha tēnei mō mātou ona uri ki te kite te ao e noho nei rātou. Te kaha, te pakari, te maia me te mana. Kei taku piki kōtuku, kei taku tau whakahirahira, koro I a peta morihu. Maumau te taonga mo te pōnui, mo te pōroa, mo te pōwhau ai te moe, e koro mai te pō e moe. E kore rātou e koro heki tia pēnei a tātou kua mahu e nei, e kore hoki rātou e ngoi kore aha kua pēhea ngā āhuatanga o te wā. I te hekenga mai o te rā, tainua ki te aranga mai o te ata, ka maumahara tonu tātou kia rātou, ka maumahara tonu tātou kia rātou. Ai, haria, mai e mata, te ara haki runga I a koutou e tau, hia, ha, ha, rakatahi mai ngā iwine, kia katahi mai ngā iwine, hai tuki, tuki te rā pakira ai tua, takatahia, aue, 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 ha!
Hine mai ai a Pitiroi. Ki tenei koutou I te atāhua o ana nei mahi, ko ngā kōrero te hoia. Engari, ko wana pepehātanga, ki ana maunga, aua, marae, tipua, a tainua ki te muro te ahi. Up next, the winner of the video of the bilingual section, ngā Wai Marino Simpkins. O mai te pakipaki. Ngāti rangi wewehi, tūhaurangi, ngāti wāhiao, ngā puhi. Koe anō, ka re rā ngā Wai Marino e tai mai tēnei rā. She's an ākonga and head girl of Rangitoto College in Tāmaki Makaurau, Auckland. Ki tiro mai, mā taki mai, ki tāna video iti rea rea teitei ka ikatea ka tāia. Ngā Wai Marino Simpkins, iti rea rea teitei ka hikatea ka taia. E re ngā pai, ko ngā Wai Marino a te awa hauri Pippi Simpkins tōku ingoa. My great uncle Hui Te Amo Te Rangi Simpkins of Te Aroa was a part of the Māori Battalion B Company in World War II. Hui Simpkins was born on the 9th of September 1924. These were hard times for Māori, as we had lost a lot of our productive land through raupatu and in government policies. And in the 30s, the world was going through the Great Depression. Papa Hui was a young boy at this stage, and he would look carefully in and around small portions of bread and pluck out rat droppings before consuming. When Papa Hui joined the army, he enlisted as a 20-year-old, born in 1919, but in fact he was only 16 years old and actually born in 1924. When he enlisted, he was 5'4" and weighed 63 kgs. I am the same height and age as Papa Hui was when he enlisted, and I can't imagine going to war and being in situations where bullets and bombs were being fired at him from start to finish. He spent 4 years and 242 days in the army. Of that time, he was overseas at war for 4 years and 42 days. His father, George Wahiao Simpkins, sent 2 letters to the army, requesting for his son to return to New Zealand. He had requested that his son return after he had been wounded and released from hospital, but the decision of Papa Hui returning could not be made by the people who received the letter. The next letter when Papa Hui would return from the Middle East. Papa Hui returned over a year later at the conclusion of the war. Papa Hui left as a 16-year-old boy and returned as a 21-year-old man. His 21st birthday was celebrated with his whānau at the Horohoro Community Hall on his return. Uncle Patrick, Papa Hui's son, describes his dad's time in the war, saying, "The Kiwis walked into the fray at Monte Cassino. They made their way into one of the buildings where a room was found, where they could gather themselves. When Hui Simpkins walked into the room and looked around, all the spaces along the walls were taken, except behind the door. So he moved there, sat down, and closed it. A little while later, the door suddenly pushed open, and a hand grenade was thrown into the room. His bed, being behind the door, sheltered him from the full force of the blast. Citizenship, along with many other Māori. But upon his return, he and his friends were not a part of the farm settlement for returned soldiers program. Papa Hui made a carpentry business with some of his friends from war. They worked their way around the Bay of Plenty, building houses like Maipapa Kainga and Awa Hope. Papa Hui was the first military person in the whānau. Generations of the whānau followed in his footsteps. He created a legacy for military service for the Simpkins whānau. Iti rea rea teitei, ka hikatea ka taia. Even the small bowbird is able to ascend to the heights of the ka hikatea.
Tiki mata whaurua me te aroa ngā waka. Ko ngāwai marino o te awa hauri Pika Simpkins tōku ingoa. I'm very honoured to be a recipient of this award tonight, and I'm very grateful to have had the opportunity to create something memorable about Papahui for our whānau. I'd like to acknowledge all of our tupuna for their bravery and courage to fight in the war. I'd like to express my gratitude to all the organisers who created this opportunity for us to share our knowledge of our ancestors who served in the Māori Battalion. I'd also like to thank my auntie Tammy Simpkins for supporting me in my research of her koro, and I'd like to thank my parents for their guidance. Thank you to the Ngārimu VC for continuing to create opportunities for our people to honour and remember the deeds of our ancestors who served in the Māori Battalion. I'm very sorry I was unable to be present tonight as I'm competing in the New Zealand Secondary Schools Volleyball Nationals in Palmerston North. I'd like to acknowledge my auntie Aramoana for her scholarship that she is receiving tonight. E rere ana ngā mihi kia kōrua, Associate Professor Linda Te Aho Kōrua ko Dr. Ruben Collier. Tēnā kōrua ia kōrua mahi, and also to our recipients, e kore rawa ngā mihi, e mutu kia koutou katoa, beautiful speeches by the way. Kua tai atu tātou ki te mutunga o tēnei hui, I can see Raori's really excited about that. It gives me great pleasure to invite Minister Stanford back to talk about and present the 2024 Triennial Manukura Award. And is only ever presented every 3 years to an outstanding Māori leader. Recipients of this prestigious awards are chosen because of their contribution to their whānau, hapu, iwi and wider community, and for embodying the values the men of the 28th Māori Battalion lived by. This year's Manukura Award winner is no different, and I am sure you will all agree. He displays the quality of prestige, influence, mana and leadership. He is renowned as New Zealand's leading Māori historian, military historian, and has dedicated 15 years of his life to documenting the history of the 28th Māori Battalion in his award-winning book, Ngā Tamatoa, The Price of Citizenship. The captivating book is hailed as New Zealand's most definitive account of C Company's role in the Second World War. In 2002, he was appointed to the Waitangi Tribunal and has previously worked as a teacher, a soldier, a university lecturer, a museum director, and senior historian. In 2015, he was also awarded the New Zealand Order of Merit for services to Māori and historical research. He has deep connections to Ngāti Porou, Ngā Tai ki Tamaki, and Ngāti Kahungunu. He is a former member of the Ngārimu board and has been described as always displaying passion for the kaupapa, with humility and with wisdom. And with that, it is my very great pleasure to announce the recipient of the 2024 Manukura Award, Dr. Monty. Ka te tikana me tukunga whakamoe me tiki tō tātou kai hanga nānei waihanga tēnei rangi a tāhua, ngā me ki aia. Ka tū tēnei, te mihi atu ki ngā tauira I whiwhi I ngā karahipi. Nā rātou, tātou katoa I whakarangatira I tēnei rangi. Me te mihi anō ki o rātou whanaunga, o rātou whānau, I peka mai nei I rungi tēnei marae, te tautoko I te kaupapa nei, kai te mihi atu ki o koutou. E te minita, me me kei te whakarongo koe bom, tēnei taku mihi ki a koe te hononga, ki o tātou pāpā kraua o te 28 Māwaru,
rātau i hinga atu i rā wāhi, rātau anō i hoki wai marere ki te wā kāinga i mati ki te kāinga. E kore mutu ngā mihi ki a koutou, ki tō koutou whakatipuranga. I haere ki te whawhai i a tiamani, engari ki te whawhai mō mātou katoa ngā whakatipuranga o tēnei wā me ngā whakatipuranga kei te heke mai. Me te mi anō ki a koe wuli e heke ngā tau i hara mai kora ko bom ki te hāpai i tēnei kaupapa kai te mihi. Ki oku hō te puari, tēnā koutou tuku mai tēnei honore ki a Calvin mā. Engari, aro atu ki a rātou, engari e mihi atu ki a rātou. Rāwiri, ki a kaha koe, te whawhai i te whawhai tika. Kai te aro atu ki a koutou, e roti taua whare nā, e kahana koutou, ki te pana atu i te kaikiritanga, kei reira tonu, kai te mihi atu ki a koe, ki a koutou ko tō kōha. Me koe hoki, Krista, me kei konei tonu koe. Kia kaha koutou. Tēnā koutou, oku whanaunga, tōku whānau, me ngā mema te puari o ngā tamatoa, tēnei te mihi aroa ki a koutou. Tēnei wā ki te whakaaro ake au ki te hunga wairua, ko rātou whakāhua e iri ana kai roti i te whare kai muri au. Tāpiri atu ki ngā mate ko waha nei, tātou katoa ki rungi tēnei marae, ko tāku ki a rātou e eke rungi te tākero e kore nei a muri e hokia. Koe nora, tēnā koutou, tēnā tātou katoa. Ware au taku waia pūkoro. Ingari kei au, wetai kōrero. I have long thought of why my colleagues who are on the board might have thought me worthy of this prestigious award, who I might add, I'm humbled and honoured because the last recipient was Tāwira Gardner 3 years ago. And I mihi atu au ki a Hekia, to the Honourable Hekia Parata, who was our chair when I was a member of the board. And I saw a few ministers take the reins of the board, but none like her in terms of her achievements and widening the profile of the board. And it was with some, I was pleased, Minister, to hear that you're not passing on the chair to your deputy, that you're taking it yourself, and I look forward to seeing growth in the board as well. I thought that in the short time that I've been given, I will try to explain to you how I got involved with the writing and researching the 28th Māori Battalion, how that journey has been, and I'll finish briefly with some advice to our latest batch of recipients. And I'll be relatively quick about this. In 1992, towards the end of that year, I was living at Manukura with my darling wife who's here. We were from Ngāti Pro, my cousin Sir Selwyn Parata, and my auntie Keita Walker. And they were approaching me to ask, would I make some voluntary time available, a few weeks, to go out and photograph, to copy photographs that are in people's houses, mai tarakeha ki paritu, that they were going to use to put in a booklet that Tāwira Gardner was putting together for the
50th anniversary of the reunion of the sea company that was going to be held at Whakarua Park. Of Second Lieutenant Sam Pāniora kei itari a tonua ia e tāpuke ana. And I thought of all the other uncles that who had made those sacrifices and during World War II, and how could I say no? And anyway, it's only for a few weeks. And I had the privilege, my wife and I, Tina, whakatūtoringa Tina, of travelling through whānau Apanui, and I'm acknowledging her for a reason. When you spend this amount of time in your life on a kaupapa like this, you know, the stories they were telling her, and I realized I knew nothing about the battalion, and they were impressive stories, and I got the urge from then to carry on and do some research. That led to 6 years of research by not just me, a team of us who spent lots of our time collecting oral histories, 300 hours of it. And I think about 3,000 photographs we collected in the end, which are now, many of which are housed here. And as a result of the research, we ended up writing Ngā Tamatoa, the story of Sea Company of the 28th Māori Battalion, published in 2008. And then went on to recruit our pakeke. I learned the story of this scholarship. Go with me on this because we're in March. In March 1943, 26th, 27th of March, was the Battle of Point 209. And Moana Ngārimu and 22 of his relatives were killed in Tunisia, as well as many wounded. It was at least a week before anybody at home learnt that they had been killed. No cell phones, no way of messaging back in those days. It was by telegram. On June the 4th, the world learned why they were killed, because the citation for the Victoria Cross was made public, written by Charles Tobago Gap. 7 days later, June the 11th, the Prime Minister, Ministers of the Crown, Members of Parliament and bureaucrats made a train trip through to Gisborne and drove through to the marae where Selwyn and I come from, Hiruharama. Why? To acknowledge the parents of Moana Ngārimu because of the award but also the loss. And it was in Kapohanga Wharenui on June the 11th, 1943, that Mr. A.B. Williams, he Pākehā, suggested that an endowment fund be created for the memory of Moana Ngārimu, initially. And as you did with kaupapa, that pounds to be raised by at Whakarua Park to Moana Ngārimu's parents. And there were fundraising all over the East Coast and eventually the country. Dances, bring in bars, you young people won't even know what these things are, raffles. And so what I'm really saying, the start of this scholarship was putting your hand in your pocket and making your contribution. By October the 6th, when the award was made, they had raised £7,500 and the government matched it dollar for dollar.
And I looked on this morning on the thing they have on the internet that tells you inflation, what that would be today. Money. And with when you look at that, you realise that this is a different scholarship than most others, that really the roots of it lie within that generation back in World War II who gave from their pockets. I thought also that I would tell you the second thing I've really learned about the sacrifice our men made was this thing called The Price of Citizenship, which is the name of the book that we published, and it's also the name of our exhibition inside the wharenui. In 1940, 2 weeks after the Māori Battalion was formed in Palmerston North, Sir Apirana Ngate and other Māori leaders decided that for the centenary, 100 years since the signing of the treaty, that the Māori Battalion would be taken to Waitangi as a representative of all the iwi in New Zealand, because there were soldiers from every iwi. And there is a famous photo of them standing behind him ready to do the haka while he spoke. And I just want to quote a couple of lines from what he said in the centennial year. Where are we today? I don't know of any year that the Māori people approached with so much misgiving as the New Zealand centennial year. In retrospect, what does the Māori see? Land gone, the powers of the chiefs humbled in dust, Māori culture scattered, broken. That's 1940. Yet in the same speech he said, still, we are made prisoners of war, and even those who came home were suffering with post-traumatic stress disorder. So it had a major impact on our people, and I think he was feeling that in 1943 when he wrote The Price of Citizenship for the award of the Victoria Cross. And he said at the end of that book, an asset discovered in the crucible of war should have a value in the coming peace. The men of the New Zealand Division have seen it below the brown skins of their Māori comrades. Have the civilians of New Zealand, men and women, conferred on Māori. 1940, equality did not exist in this country, and so it was felt that by our service overseas, we would reinforce the fact that those rights are due to us. And in some ways, we overperformed to ensure that attitudes would change back in this country when the soldiers came home. Uncle Sir Henare Ngata, the son of Tāpirana, said to me while I was doing my research one day, just offhandedly, being Māori in this country is about the fight for equality, Monty. I didn't really appreciate it. I've started to realise that we do not know our history as to what has happened to Māori in this country. And so my journey in life has been an attempt to make that information available. I write the books that I never read at school, that I wanted to read. And I would hope that the story of the Māori Battalion, that we hold on to it, but that we remember the message. They went to fight, as I said, the enemy overseas to keep it at bay, but they were fighting for equality for the Māori people in this country. So I say to the young people who have received these scholarships, te rā te tei whakatauki, e whai mahi hira nei te moana waipu.
Great deeds are done in deep waters. You're young, you're starting out on your path in life, but there's probably something you're meant to do in this world. And when you find out what that is, as I did, through Sal and my auntie, that you don't stay on the shore. On the shore, you catch a small fish. You have to go out into the deep sea. The moana waipu is the blue-black part of the sea, because that's where you catch the biggest fish. And it's a risk, leaving the shore to go and do that, but that's my encouragement to you. I hope one day that whatever that thing is you're meant to do in life, and it comes to you, and you're questioning, shall I do it, shall I not? Yeah, remember what I said today. Take the risk, leave the shore, and go out into the deep, because you will catch a big fish. Whenua rā. Tēnā koutou, tēnā tātou katoa. E mai rā e te kāwana e ki te taina whiti. Haria mai te tohu toa he mea tohenga nui. Nā te toto hekera, nā te whakamomori. Haere mai rā e te kāwana e, haere mai rā. Nau mai e te pirimia me te tuarangi. Haere mai rā kia tangi koe ki akura ukura. Nā haere mai rā e hoa mā. Haere mai rā. Aotea te waipona mu, tēnei ngā kura nei. Nā te toto hekera, nā te whakamomori. Moana e manahi e, me te tuahura. E tamama I hira ai, ahau ki runga. Sao parata. Tērā pia he waiata e whai ake nei mā te kai kōrero e whai ake nei. I'd like to introduce now, e rua ngā kai kōrero kai te toi, nā kua mutu. Kua mutu ngā mahi, no reira. Kai te pai, kai kōnei te kai. Okay, I'd like to introduce Willie Apiata VC and welcome him to the stage just to say a few words. That wasn't on the menu. Ka pai. Kia ora koutou. Ko Paurua te Maunga. Ko Waitangi te Awa. Ko Whareiti te Roto. Ko Oromahoe te Marae. Nā Tarahiri te Hapu. Ko Ngāpuhi te iwi. Ko Willie Apiata tōku ingoa. Kia ora whānau. Maybe from the north, but I was raised by the people of the Whānau Apanui and Ngāti Parau as a young boy from when I was about 7 years old. And I always cherish the whānau and our people on the East Coast for what they've done for us and my family. Congratulations to all our recipients of a scholarship today. I really do congratulate you because you are pursuing your dreams, your wishes, and you're pursuing what you, with you being you. Throughout my life, I've wondered, shucks, where was I meant to be? But hey, it's like that old Forrest Gump movie, eh? It's like life is a box of chocolates. It is.
And we look in the menu of chocolates in there and we think, which one am I going to pick first? But it's about having all those little opportunities in that little box to have a choice from. And then having the people around you and family to support us on our journey as young people, and us that are growing older that are still wanting to learn. So most of every single day that we have. Because our whānau, the 28 Māori Battalion, and having the privilege of, as a young boy, being able to grow up with them and to have them as my mentors and to be able to sit next to those beautiful men who were my role models as a young fella. And I suppose as they epitomise the soldier that I wanted to be, with the same humble and beautiful nature that I saw when I was always around them. And I have the beautiful privilege now of, in my lifetime, and I've spent a lot of time with our mate Tā Bom, who's out there somewhere, eh, bro? We miss you this and to be able to travel to the communities now and to celebrate the scholarships and our people and their learnings is a beautiful thing. So from myself, Uliapiata VC, and on behalf of the Victoria Cross, Ngāri Mu, congratulations to all who have come today, and with the scholarships that you have, all the best for your futures, and I look forward to seeing you as mentors and role models for our young people when you come home. Kia ora whānau, tēnā koutou, tēnā koutou katoa. Tēnā koe, Uliapiata VC. That was good off the cuff. Ka pai, it said in my notes, please don't come for me. Hei whaka kōpania ki ngā kōrero. I would like to back up here for her closing remarks.
Really wonderful day, not just for the beautiful weather, but for how well the proceedings went today. And I hope you've all enjoyed it as much as I have. To Tā Robert Gillies and to Willie Apiata VC, thank you for your continued involvement in the awards ceremony and for making this day even more special with your amazing off-the-cuff speeches. To Walton, Walker and members of the C Company Board, thank you for all of the hard work that went into today to making sure the awards ceremony is one to remember and for being exceptional hosts. And I'd like to thank my colleagues and fellow Ngārimu board members for their support. Just before the closing karakia, I want to reiterate this to this year's recipients, that you are deservingly so, joining an exceptional group of individuals who have made a lasting impression on our society. Take huge pride in your achievements, continue to serve your respective communities and share your knowledge and skills for future generations. Like others here today, I look forward to seeing where your journey takes you, and I know that I will hear all of your names. I mua i ta... No te aroa, no te waipunamu, no ngā tai e wha. Koutou e ngā rau e rima, te hoko whitu toa, atu matau e ngā hinga ki me tō wiwi, putu ki te pakanga, parani ia, ko wai hei morehu, hei kawe kōrero, ki te iwi muri nei, taukuri e. Kia ora. Minister Stanford, you're one of us now because Matua Heremone just doesn't sing for anyone. 15 minutes, I promise. And I invite everyone else to Nohoki konei ki te kai. And just a friendly reminder as well, if you're heading to the airport via the shuttles, please meet outside the front of C Company Memorial House promptly at 4 p.m. We are not running on Māori time for that, okay? He karanga tēnei ki taku matua kia Matua Walton. Kāti, nā te moana tonu tātou i tātou hoki I roto I ngā rā o te mamai o te rangi Mārie o te maungarongo. Ko tātou hoki ngā kai whiwhi me ki o te maringa nui o rātou mā, ngā me I tai atu ki te pakanga, ki te mura o te ahi. Engari, ko tātou hoki wēnei I tēnei rā. Engari, me mihi atu ki a koutou, tātou katoa hoki me ngā whakahaere, ngā neke hanga o tēnei rā. Koutou ngā mea, ngā tauira I whiwhi, I ngā karahipi nei, ngā kai kōrero hika o mātou nei manuhiri tuārangi ko tai mai tēnei wā me mihi atu ki a koutou katoa. Tēnā koutou I hara mai, I roto I ngā whakahaere o tēnei rā. Engari, te whakanui tonu mātou hoki, o tēnei o ngā whare o kamupenesi, tātou hoki tēnei rā. And I just want to end by reiterating some of the messages that have been spoken today, and especially to our younger generations who will continue to carry the legacy of the 28th Māori Battalion and all the respective companies under that banner. We have heard them all. We have heard Dr. Monty Suter speaking, and I'll reiterate everything he says about our duty to maintain our stories, not be afraid to reiterate stories. That's not telling them in a way that we remember them. And I can see the simplicity of creating stories in the two video presentations that we had. How simple is that? How simple is it, and how impacting is that on people who watch it? Easy to understand, and yet the messages within them are things that can stay in our minds for a long time.
our young people, let alone us oldies, have a duty to continue to give those stories out and to get our younger generations to know what they are. We have the duty to give everything that we know in the same way that our fathers, our papas, nei wa ke hautunu mai tō ata whai tō manaki I roti a mātou. Nā hautunu mātou I arahi I roti I ngā neke hanga, ngā mahi o tēnei rā, mā hautunu mātou I arahi ki o mātou nei kāinga, ke haere pai, ke tau, ki oti pai ai, ngā mahi o tēnei rā, engari, teki tunu mātou, ngā mea ko tai mai I konei, ngā mea ka huki atu ki o rātou nei kāinga, teki ngā mea o tātou, kei roto I o rātou kāinga e takotu tūroro ana ngā hohi pera rānei ko koe tunu te ringa kaha hei whakaora tunu I a rātou. Engari, ke hautunu mai tātou ki ngā wāhi ka whakirite e koe hei taitanga mā tātou ko koe tunu kei o mātou nei taha I ngā wā katoa. Nei mātou I tēnei wā e whakatūwhera, e whakamoimiti